Yesu, kubira Yesu Kristo mu ngalo. Ndakukyuka. Ebintu ebimu tubinenya Katonda naye nga Katonda munene mugagga wa kisa. Alina ebintu ebimu byakola tasosola mu bantu namubagamba. Teemanyizikika, tomupimapima, bw'osobola okuwaayo saddaaka gwe ojja kulaba obulamu. Tewali agenda kupa nze mbabulira eno Bayibuli ly'okuttemu emuli obulamu. Oyagala kulaba Katonda it is here. Kati bigambo bigenda okugamba bw'onoobykwatako Mukama n'akuyamba n'akuwa ekisa as young as 18, as young as 15. As time tubawe mpapola mwena abeyama okuleeta sente zaffe ku time tubawe mpapola mwena abeyama okuleeta sente zaffe ku next Sunday tulongose kanisa tugenda kuwa buli omu olupapula lwo oddeyo nalweka so that you come with your paper next Sunday. Tugenda ojjukuwa oleme kwerabira pastor neerabidde ate nabadde sibimanyi and so on and so forth. But now let me talk about giving a sacrifice of seeking the face of God. Olwaleero kanjogere ku saddaaka ey'okuwaayo ng'onoonya amaaso ga Katonda. Having all things around you that pertain to life and to godliness, but you are still in prayer. But you are still in the giving a sacrifice of seeking the face of God. Nga byonna obiina ebikwatagana ku by'obulamu buno n'ebw'obwa Katonda naye ng'okyanoonya amaaso ga Katonda. Let me make this clear. Let me make this clear because listen, some of you are just seeking for things. This is not what I'm talking about. I'm talking about giving a sacrifice of seeking the face of God when you have still everything that pertains to life and to goodness. Kati kino kankitereeze kubanga abamu ku mmwe munoonya bintu naye njogera ku kunoonya Katonda nga byonna obiina eby'obulamu buno n'eby'obwa Katonda. I know some of you have not reached there. Abamu nkimanyi temunnabatuukayo. I'm talking about some of you who are just praying that God will give you a visa. But even when you have so many 10 visas in your passport, you seek God as if you have no visa in your passport. Njogera nkimanyi abamu onoonya visa esooka naye njogera ng'olina visa 10 n'osigala ng'onoonya Katonda. Giving a sacrifice of seeking the Lord as if you have no degree. Okuwaayo saddaaka y'okunoonya Katonda ng'olinga ataatikkirwa. Giving a sacrifice of seeking the Lord as if you have never built any house. Okuwaayo saddaaka y'okunoonya Katonda ng'olinga atazimbanga ku nnyumba as yonna. if you have not taken children to school. Ng'olinga atasomesanga ku baana. Listen to me, above the level you are, there is another level above it. Kati mpuliriza waggulu w'oli waliwo eddaala eddala. Seeking the face of God as if you have no job. Okunoonya amaaso ga Katonda ng'olinga atalina mulimu. Listen to me, we don't seek the face of God because we lack jobs. Tetunoonya amaaso ga Katonda kubanga tetulina mirimu. The Bible says God is your sufficiency. Bayibuli egamba Mukama bwe bugabirizibwa. The Bible says our sufficiency is not of man but is of God. Obugabirizibwa bwaffe si bwa muntu naye bwa Katonda. The Bible says God can do extremely abundantly more than we think. Bayibuli egamba Katonda asobola okukola okusukkuluma bwe tulowooza. Can I tell you there are people who are still seeking the face of God as if they have nothing and yet they have everything in abundance. Kankugambe waliwo abantu abakyanoonya Katonda nga balinga batalina kye balina so nga balina buli kimu They have bulungi. already eaten and they are satisfied. Baalya dda ne They bakkuta. are no longer looking at their needs, they are looking to fulfill the needs of their brothers and sisters. Tebakyatunulira byetaago byabwe naye batunulira ebyetaago They are by'abalala no longer obituukiriza. crying for school fees, they are no longer crying for their children, neither their children's children, but yet they are praying so earnestly and seeking the face of God so dearly. Tebakyanoonya fiizi w'abaana baabwe naye bakyanoonyeza ddala Katonda ddala nnyo. When you look at them, you even admire. How comes these people can sit and cool down and seek the face of God? Bw'obatunulira obeewuunya n'obeegomba basobola batyo tuula wansi ne banoonya amaaso ga One of Katonda. them was Abraham, Genesis 24 verse 1. Abamu ku bo ye Ibrayimu mu lubereberye And 24. Abraham being stricken in age, he sought the Lord so earnestly. But the Bible says God had blessed him in all things. Ibrayimu ng'akuze n'anoonyeza ddala Katonda kyokka Bayibuli ng'egamba ng'amuwadde omukisa mu bintu byonna. God had blessed Abraham in everything, not in just 1 or 2, 3. Katonda yali awadde Ibrayimu omukisa mu buli kintu si kimu oba bibiri. Some of us, we have to understand how we can sacrifice everything and then we seek the face of Abamu God. ku ffe tulina okutegeera engeri gye tulina osaddaaka buli kimu ne tunoonya amaaso ga The Bible Katonda. says food is not for the skill. The Bible says the race is not for the swift,
but time and season fall upon them all. bayibuli egamba embiro si z'abo abadduka naye ebiseera n'ebiro bibagwira bonna. Allow God to be at work in our life so in a divine measure that you can't explain. kkiriza katonda okukola mu bulamu bwo mu kigero ky'otasobola kunnyonnyola. Listen to me, some of us when you step on the waters for 1, 2, 3 feet, please you have to go ahead. abamu ku ffe we tulinnya ku mazzi ebigere kimu babiri tulina okweyongera mu The maaso. excellence of God's goodness is beyond measure. obusukulumu bw'obulungi bwa katonda bungi. The reason why we don't give a sacrifice to seek the face of God is because of abundance of certain things that God has done in our lives. ensonga lwaki tonoonya maaso ga katonda ku lw'ebintu ebirungi mukama You used to byatuwadde. seek God when you had no shirt, wamunoonya nga toyina when you saati, have no relative, nga toyina when you had no waluganda, job, nga toyina when you mulimu, had no wife, nga toyina you had no mukyala, children, nga toyina you were baana, jobless, nga toyina na you mulimu, had no house. tewalina You nnyumba. sought the Lord because you were asking God to give you money for a rent, wanoonya katonda kuba ali omusaba or maybe kyasasula because you nnyumba, were beginning a business, oba lwakuba ali otandika or maybe bizinesi, you were so eager seeking the face of God because you wanted to go to Dubai. oba wali oyagala genda bweru, I said Dubai. oba wali oyagala genda Dubai. And that first time you stepped in the plane, you were you had the hunger and the thirst for God. era omulundi ogwo wasooka okulinnya ennyonyi walina ennyonta n'enjala ya And the katonda. second plane, and the third plane, and the fourth plane. It's so amazing that thirst has died out of you. kati n'ogwokubiri n'ogwokusatu kyewuunyisa nnyo kiri ekyaliwo mu kusooka kyafa mu Because ggwe. nobody knew about you. You didn't know where to go. But now you have all connection around. kubanga luli teri yali akumanyi nga tomanyi na wagenda, naye kati buli muntu akumanyi. You had nowhere to preach. wali tolina Now you wakubuulira, have so many open doors. kati olina enzigi nnyingi You're no ezeggudde, longer seeking the face of God. tokyanoonya ate maaso ga Nobody katonda. valued your identity. teri muntu yassanga kitiibwa mu But ki now kyoli, since you have the identity, the favor, the flame, and the influence. kubanga kati olina ettutumu, olina Nobody you okuganja. recognize that you have a voice. teri naye yali amanyi nti But now osobola they know you eddoboozi. are voiceful. kati bakimanyi olina Nobody eddoboozi eddungi. admired your figure. teri yeegombanga But ndabikayo. now everybody know you say you are smiling, you are so sweet. They say, honey, you are so good. I know that. And also that language. kati bonna bakuwaana bakwogerako olulimi olulungi. So you are no longer seeking the face of God. kati tokyanoonya maaso ga katonda. I wish we could seek the face of God in a sacrifice manner. singa osobola okunoonya amaaso ga katonda mu ngeri ya You ssaddaaka. remember when you are too ugly, nobody can look at you. jjukira wali omubi ennyo nga teri ayinza You kutunuulira. remember when you had no food at your table. jjukira bw'otaayina mmere ku mmeeza You yo. remember how you were empty of money. jjukira bw'otaayina wadde 10. I still remember the prayer I had to pray so earnestly, eagerly, when I was waiting for some small money to pay my rent. nzijukira essaala gye nasabanga ey'obuziba bwe nanoonyanga ssente z'okusasula ennyumba yange. But are you still praying the same prayer? naye okyasaba essaala y'emu? Are you still praying the same prayer? okyasaba essaala y'emu? Some people are very busy now. abamu ku bantu kati baakwatibwa They nnyo, can no longer pray that prayer. tebakyayinza kusaba ssaala Ladies eyo. and gentlemen, there is a sacrifice of seeking the face. abakyala n'ababi waliyo saddaaka ey'okunoonya amaaso ga It's katonda. a continuous sacrifice. Nobody can stop it. saddaaka yakuwaayo buli kaseera nga teyimirizibwa. Psalm 68 verse 1. zabbuli 68 Anybody olunyonsooka. you see who has propelled in this spiritual realm and gone to a level you admire, seated in the heavenly places in the third heavens, the prayer and seeking the face of God is a continuous sacrifice in his life. buli muntu gwe weegomba ng'abotodde mu ssene ey'omwoyo alina essaala etakoma. He has the eagerness and the thirst to seek the face of God. alina ennyonta n'okuyaaya n'okunoonya amaaso ga He has katonda. gone so deep that you can even not draw him from there. agenze buziba nti tokyayinza na kumugjayo. Okay, 63, Psalm 63. zabbuli 63. Oh God, you are my God. I shall seek you earnestly. ayi mukama oli katonda wange naakunoonya. My soul thirsts for you. My flesh yearns for you. emmeme yange ekunoonya, omubiri gwange In a gukuyaayaanira. dry and weary land where there is no water. mu nsi enkalu omutali mazzi. I wish after all those things have been done to you, you are seeking the Lord as if you have nothing in your hand. kati ndowooza singa ebintu ebikoleddwa byonna n'osigala ng'okyayagala okunoonya katonda, And we're still eager to see the glory which is greater than the former. ng'okyayagala okulaba ekitiibwa eky'oluvannyuma ekisinga Ladies ekyakati. and gentlemen, the spirit of contention, the spirit of contentment, the spirit of pride, the spirit of worldism and secularism, eating the church will resist us from seeing the greatness of God. omwoyo w'amalala, omwoyo w'okukkuta amangu agenda tulemesa okulaba amaaso ga katonda. Thus I have seen you that I may see you in this sanctuary, the Bible says in verse 2. olwokubiri
to see your power, because your loving kindness is better than life. kubanga ekisa kyo kisinga obulamu. Now that's so important. Kati ekyo kyamakulu nnyo. You people, you are just praying because your father has no money. I wish you keep this prayer, this moment of prayer continuously as a sacrifice until you will see the glory of God. Bantu mwe musaba kubanga bazadde bamwe tebalina ssente naye singa osobola okikuuma paka. The language of God is miracles. Eddoboozi lya Katonda ly'eddoboozi I said the ery'ebyamagero. language of God. Olulimi lwa Katonda lwe lulimi The olw'ebyamagero. language of God is merciful. Olulimi lwa Katonda lwe olw'okusaasira. What do you receive when you keep yourself in the innermost power of God's divine presence? Ki ky'ofuna bwe weekumira munda ebuziba mu kubeerawo kwa What will Katonda? happen in you? Ki ekigenda okubaako? What will you see? Ki ky'ogenda okulaba? What will you be? Ki ky'ogenda okubeera? Why should you keep this sacrifice continually? Lwaki saddaaka eno olina ogikuuma I'm not okweyongerayongera? saying that you sigamba buno obusala bwe tusaba oba okulya emmere Mukama mpe engatto